Un poco pues hablar de ese premio, ¿no? Porque grandes deportistas tienen el Marca Leyenda. Hemos hablado antes de Maradona, de Pelé, de también grandes deportistas, de Simone Biles. Bueno, no sé si le dedicarás unas palabras. Bueno, sí, al final yo creo que es un día para hablar de deporte y evidentemente que sí, vamos a dedicar unas palabras. Oye, el piragüismo español, ¿cómo estás viendo esa salud de tu deporte? ¿Cómo estás viendo sobre todo más a corto plazo? Bueno, a mí me gusta diferenciar entre sueño y objetivo. A veces los objetivos no salen bien, hay temporadas que van mejor, peor, pero yo me gusta pensar a medio o largo plazo. Hay que pensar en los Juegos Olímpicos y la salud de mi deporte está mejor que nunca. O sea que el piragüismo va a dar mucho que hablar en Los Ángeles, 100%. Para acabar, en Los Ángeles te veremos allí, ya estás empezando a prepararte, no sé si nos puedes decir alguna cosa. Bueno, te puedo decir que ha pasado ya el Ecuador del ciclo olímpico, que ahora es momento de o ponerse el mono de trabajo y abrir gas y ir a por los Juegos Olímpicos o tomar una decisión, y más pronto que tarde pues diré si voy a por todas o bueno, ya veremos. Todavía no has tomado, ¿no? No, pero en los próximos, iba a decir meses, pero seguramente hasta las próximas semanas diga algo. Saúl, pues muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo enhorabuena por el premio que vas a recibir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues Saúl Craviotto, nos vamos con Luis porque está con Damián Quintero, con otro de los, muchas gracias Saúl, otro de los invitados en esta gran gala, Luis. Sí, soy un afortunado porque estoy con un medallista olímpico en Tokio 2020. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación un año más. Encantado, bueno, los amigos de marca no se puede decir que no. ¿Qué es de Damián Quintero ahora, una vez que ha dejado el karate? Bueno, pues juega al pádel, hace entrenamientos híbridos, no hace mucho karate, la verdad, pero bueno, dedicarle mucho tiempo a mi hija, bueno, buscándome, entre comillas, la vida, ¿no? Asistiendo a bastantes eventos, bueno, con muchas ideas en la cabeza, muchos proyectos que quiero sacar adelante, pero bueno, que va poco a poco y con tranquilidad, la verdad. ¿Lo echas de menos? Sí, porque hace poquito estuve con la federación ahí en Frankfurt, en el Campeonato de Europa, y la verdad que yo miraba ahí a los competidores, el tatami, y decía, si es que hace nada he estado ya ahí, digo, me pongo las pilas y huevo, ¿no? Pero es verdad que ya ve los chavales súper rápidos, súper fuertes. Creo que me retiré en el mejor momento, con las cabezas bien frías, ¿no? La decisión bien tomada y ya está. ¿Cómo está la salud del karate español hoy en día en este 2026? Bueno, a ver, estamos peleando, es complicado, ya sabéis que ya hace años salimos del programa olímpico y eso al final pues trastoca mucho a las federaciones españolas que no estamos dentro del programa. Y bueno, vamos sacando resultados, en Qatar nos seguimos manteniendo, en Comité un poquito menos, pero bueno, tenemos todavía alguna punta de espada. Es verdad que hay un cambio generacional muy grande y eso es lo que están los entrenadores ahora haciendo. Dos para terminar. La primera, va a estar luego por aquí, creo que te suena de algo, una tal Sandra Sánchez. Ah, bueno. ¿Qué quieres que la pregunte de tu parte? Pues no sé qué decirte, bueno, que es de la vida, porque hace que no sé de ella, la verdad que no estamos muy desconectados desde que se retiró, yo me retiré, así que no sé, la verdad no sé ni en qué anda. ¿Ha contado contigo para esa película, serie que está preparando? Pues la verdad es que no, verdad que no, así que nada, no tengo ni idea, no sabía ni que iba a hacer una película, así que imagínate la desconexión que tenemos. Y la última, está un poquito a nivel personal. Tengo a mis sobrinas que están empezando en esto del mundo del karate. Un consejo para todos esos pequeños que le ponen ilusión, ganas y sobre todo disfrutan con un deporte un tanto desconocido para algunos y tan bonito como es el karate. Tú lo acabas de decir, disfrutar, lo más importante es disfrutar, ¿no? Si el día de mañana tienen que llegar a ser grandes campeones o grandes campeonas, que lo sean, pero que no hagan nada por obligación, siempre disfrutar y pasarse bien con los amigos. Pues Damián, lo mismo te digo ahora, disfrutar de esta gala y pasártelo bien con los amigos, con nosotros de Marca, y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nada, encantado, muchas gracias. Un placer. Damián Quintero, medallista en Tokio 2020, que repasaba la salud del karate español, que desgraciadamente no va a ser deporte olímpico en la próxima cita olímpica, y vamos a seguir con los invitados que tenemos por aquí, a ver si soy capaz de coger a Alejandro Blanco, que le tenemos aquí. Un momentito, un segundito. Alejandro Blanco, Alejandro, un segundito, por favor. Acabamos de atracar prácticamente a punta de pistola a Alejandro Blanco. No paran de saludarle. Bueno, encantado de estar aquí con tantos amigos y enhorabuena por este acto tan bonito. Si hay una gala Marca, ahí tiene que estar usted. Evidentemente, yo soy Marca desde que nací, aprendí a leer en el Marca, con lo cual tengo que estar en todos los sitios si me invitan. Gracias a Dios tenemos muy buena relación y estoy muy contento. Premios ADN del deporte.
Para usted, ¿cuál es el valor más importante en el mundo del deporte? Los valores, y entre ellos los valores el respeto. Yo creo que al final, si algo pueden todos los chicos y chicas que van a ser premiados, si algo les puede unir es el respeto a ellos mismos, por eso son campeones, a los rivales, a la competición, a las normas y a la sociedad. Yo creo que eso es lo más importante en el deporte y en la vida, el respeto. Mitad del ciclo olímpico, Los Ángeles a la vista. Ahora mismo, ¿en qué punto está el deporte olímpico español? Bueno, están compitiendo cada fin de semana, ya están empezando las clasificaciones y bueno, las cosas van bien, pero aún queda mucho camino. Realmente el año importante es el año 27. Pero bueno, ya desde el año pasado ya ha empezado alguna deporte a clasificarse. Hay gente joven que viene muy bien y esperemos que los resultados sean buenos. Para terminar, Alejandro, creo que comienza usted su 6º mandato. ¿Algún reto? Bueno, yo creo que lo más importante es lo que hemos creado, que es el Comité Ejecutivo del Deporte Español, y dejar ya implantada una estructura para los próximos años, ¿no? Al final eso es lo que debe de quedar. Y luego el día a día, intentar hacer las cosas bien y que los deportistas siempre estén bien protegidos. Alejandro Blanco, un placer como siempre. Disfruta de la gala y a seguir creciendo en el deporte olímpico español. Placer. A seguir compartiendo deporte y amistad. Muchas gracias. Por muchos años. Las palabras de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, que como siempre, si hay una gala, ahí está Alejandro Blanco. Javier Estepa. Pues ahí estaban las impresiones de Alejandro Blanco. Muchas gracias, Luis. Y también tenemos ya aquí a Unai Emery, entrenador del Aston Villa. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido. Buenas tardes. Primero, enhorabuena por el premio que va a recibir, ese premio ADN del deporte. Y momento también un poco para hacer balance. No ha podido ser mejor la temporada. Sí, y sobre todo desde el agradecimiento a MARCA, porque MARCA adquiere la responsabilidad y el compromiso de estar con el deporte español, aquí en España y fuera de ella. Entonces todos los premios, galardones, de aquí aprovecho también para felicitarlos, que reciben y recibimos, pues lógicamente desde mi lado yo agradezco mucho el que nos hagan sentir cerca cuando estamos lejos y que toda esa lejanía que estamos, la cercanía que nos hacen a nosotros, que también para la gente darnos la extensión del trabajo que estamos haciendo en el exterior. Además de todo ello, pues si podemos la marca España, pues también honrarla a nivel, en este caso, del deporte y en este caso del fútbol, pues yo agradecido y por eso estoy aquí, porque creo que además el seguimiento que nos han hecho con Diego Picó, trasladándose primero a Birmingham a observar varios días cómo trabajamos y luego a la final, pues la verdad es que agradezco que ese seguimiento, que esa cercanía, ese compromiso, esa responsabilidad con la sociedad española a través del deporte, a través de MARCA, y yo siento esa satisfacción y ese agradecimiento. Le agradecemos ese mensaje, Unai. Para acabar, hablabas de la marca España. ¿Qué tiene el entrenador español que tanto éxito está teniendo también fuera de nuestras fronteras? Pues creo que adquirimos una responsabilidad en nuestro trabajo, por lo menos desde mi punto de vista y desde lo que yo trato de responder, y esa responsabilidad tratamos de vivir con algo que nos gusta, ¿no? En este caso detrás de un balón, detrás del fútbol, y hacer lo mejor posible desde esa responsabilidad y ese compromiso que adquirimos a dedicarle, a disciplinarnos para trabajar y para sacarlo adelante. Además de todo ello, pues España a nivel futbolístico siempre ha tenido un reconocimiento amplio y grande, ahora lógicamente con Luis Enrique, con Arteta, con los entrenadores que estamos en Inglaterra o Xabi Alonso, bueno, no puedo dejar muchos, pues creo que es algo que también, pues creo que la marca España, a través del fútbol, a través de lo que es el reconocimiento de los entrenadores, lo que transmitimos y los logros que conseguimos, pues creo que también es un orgullo. Pues Unai Emery, muchas gracias, enhorabuena por el premio y después te vemos en un ratito recibiendo ese premio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Unai. Bueno, pues uno de los grandes. Luis, tenemos a Rey Zapata contigo, cuéntanos. Pues de medallista olímpico a medallista olímpico. Primero fue Damián Quintero en Tokio 2020, ahora estoy con otro gran deportista, otro gran atleta y otro medallista olímpico. Rey Zapata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad que contento, aquí afrontando ya el principio de verano con el Campeonato de Europa que tenemos a la vuelta de la esquina en agosto, con mucha ilusión, intentándolo una vez más, no sé qué número de europeo llevo, pero nada, siempre manteniendo la misma ilusión de estar ahí entre los mejores. Si has perdido la cuenta, eso es porque mal no te ha ido, Ray. No, realmente no me ha ido mal, aún así, aún no tengo medalla europea, es una ilusión que tengo, hay medalla mundial, medalla olímpica,
medallas en Copa del Mundo bastantes, y la ilusión que tengo ahora es conseguir esa medalla en el Campeonato de Europa. ¿Cómo llegas? Pues llego la verdad que bastante bien, bastante en forma. Actualmente estoy entrenando fuera en Panamá con un entrenador nuevo. Me está ayudando muchísimo. Estamos enfrentando esa segunda etapa de la preparación muy bien. Y nada, contento y con ilusión. Los Ángeles, te lo tengo que preguntar. Sé que es un estado de Estados Unidos, se celebra algo que se llama Juegos Olímpicos. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bastante bien, vamos, estoy entrenando con ese objetivo, ¿no? De volver a estar en esos Juegos Olímpicos, no solo estar, sino pues ir a pelear por esa final, y una vez dentro de la final, pues esa medalla, pero aún queda bastante tiempo, pasa rápido este tiempo, pero hay tiempo suficiente como a ponernos en forma, hay que cuidarse mucho, las lesiones se tienen que respetar, hay muchos factores que tienen que suceder para que tú vayas a estos Juegos Olímpicos y además que estés encima del podio. Premios ADN del Deporte 2026. Para ti, los Juegos Olímpicos es el referente en los valores deportivos. ¿Cuál es el valor deportivo más importante y más especial para Ray Zapata? La perseverancia, creo yo, porque al fin y al cabo el que la sigue pues la termina consiguiendo. Hay mucha gente que cuando parece que no estás haciéndolo bien o que estás cansado, se rinde. O cuando le duele algo, pues se rinden o lo dejan de lado. Mientras tanto, cuando hay otra gente que está trabajando día a día, peleando, aunque esté cansado, aunque le duela un poco algo, aunque no le apetezca, sigue trabajando, al final ese resultado llega. Ray, yo creo que tú eres un tipo y un deportista perseverante, así que enhorabuena por la trayectoria que llevas, mucha suerte para el futuro y te vemos en ese europeo rompiendo esa mala racha, sumando un nuevo tipo de medalla, y yo quiero verte en Los Ángeles. Por supuesto que sí, vamos a estar ahí luchando por todas, presentando además un elemento nuevo. Ojo. Cuidado. Exclusiva en marca ahora mismo. Exclusiva. Otra exclusiva marca. Ray Zapata nos adelanta que Los Ángeles 2028 va a presentar un elemento nuevo. Bueno, espero que os guste y espero que me salga bien, pero vamos a por ello. No tengo duda de ello. Ray Zapata, Javi Estepa, un crack. Bueno, pues con esa noticia de Ray Zapata volvemos aquí a la alfombra roja porque estamos con otro de nuestros grandes deportistas con un grandísimo futuro, Rafa Jódar. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, primero, enhorabuena por el premio que vas a recibir, ADN en el deporte. Bueno, ¿cómo te sientes, ¿no?, con toda esta repercusión que estás teniendo en los últimos meses y sobre todo por tu gran carrera que tienes por delante? Me siento muy bien, al final han sido unos meses en los que los resultados han ayudado mucho, he mejorado mucho tanto como jugador como persona, he cogido y he adquirido una experiencia muy grande, ¿no?, en estos últimos torneos, entonces estoy muy contento de cómo la temporada está yendo y espero que pueda seguir así. Has hecho un buen papel en Roland Garros, llega ahora la hierba. No sé cuándo tienes pensado viajar a Londres para empezar a prepararte. Es una superficie a lo mejor menos conocida para ti, pero bueno, cuéntanos un poco tus planes. Sí, bueno, mis planes son irme esta semana a Londres para prepararlo, la gira de hierba. Jugaré la semana que viene el torneo de Queens y luego jugaré otro torneo también antes de Wimbledon. Entonces ese es un poco mi plan, jugar 3 torneos en esta gira de hierba. ¿Te pones algún objetivo en la temporada de hierba? No, al final va a ser mi primera vez pues jugando en hierba, entonces pues intentar adquirir experiencia para que el año que viene pues intente jugar un poquito mejor. La última, no sé si has podido ver el documental de Rafa Nadal, no sé qué te ha parecido, no sé si has podido verlo. He visto los 2 primeros capítulos, que he tenido un ratillo ahí en casa y la verdad que me parece increíble, es un ejemplo de superación y yo creo que es un referente no solo para el tenis sino para el deporte en general. Bueno, pues Rafa, muchas gracias por estar con nosotros y te vemos en breve con ese premio de marca. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues Rafa Jódar aquí está con nosotros y seguimos nosotros en otra parte de esta gran gala porque está Luis con el director de marca, Juan Ignacio Gallardo. Luis. Pues con el principal responsable de que este evento sea un evento a la altura de los deportistas que tenemos, Juan Ignacio Gallardo. Vaya pedazo de evento estos premios ADN en el deporte 2026 marca. Pues sí, la verdad es que yo creo que es para que nos sintamos orgullosos todos los que hacemos marca y toda nuestra audiencia, ¿no?, que al final ellos son los destinatarios y el fin último de todo esto que organizamos. Entonces, bueno, pues yo creo que es para estar muy contentos, el nivel es estratosférico y vamos a pasar una gran noche. Los valores del deporte también son bastante importantes para nosotros los periodistas, respetarlos y mantenerlos. Para ti, Juancho, ¿cuál es el más importante de todos? Bueno, el más importante para mí es cumplirlos, porque yo creo que, y siempre he defendido, los valores no son intrínsecos al deporte, o sea, los fomentan los deportistas. Entonces, el deporte en sí no tiene valores, es solo deportistas que tienen los valores, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que fomentemos constantemente que se lleven a cabo y que sean una realidad, porque muchas veces los valores
brillan por su ausencia en muchos deportes. Acabamos de tener a una de las sensaciones del deporte mundial, Rafa Jódar. Acabamos de tener también a Unai Emery. Lo mejor de lo mejor en esta gala, que sigue creciendo, al igual que Marca. Sí, la verdad es que tuvimos el listón muy alto el año pasado y yo creo que este también lo superamos, ¿no? Tenemos un ramillete de estrellas hoy aquí que es, bueno, auténticamente deslumbrante, ¿no? Solo por las 11 medallas de oro de Klæbo. Un nuevo marca leyenda. Un nuevo marca leyenda. El 10 de Nadia Comaneci, las 5 Europa League de Unai. Bueno, yo creo que estamos ante un nivel muy top hoy. Pues solo queda disfrutarlo y contarlo de la mejor manera para los que son nuestra base, los lectores y nuestros oyentes en Radio Marca. Un placer, Juancho. Exactamente, para ello va, para nuestra audiencia. Gracias. Juan Ignacio Gallardo, director de Marca, Javier Estepa, el responsable de esta pedazo de gala. Pues eso es, Luis, vemos muchísimo ambiente por tu zona y por aquí también por esta alfombra roja también ha querido pasarse Keko Martínez, presidente y fundador de Ariete Sports and Entertainment. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar en esta gala y la verdad que disfrutando de todos los asistentes. Queríamos preguntarte también contigo sobre todo un poco ese papel, ¿no?, de tu empresa, de Ariete, sobre todo en el deporte, para que nos cuentes y conozcamos un poquito más pues otra patita, ¿no?, que existe en el deporte. Bueno, Ariete al final es el fruto de mi visión durante 20 años de deportista profesional, futbolista, y la necesidad de que hubiera pues un consejo vital, económico, patrimonial, para ese día después que esté todo ordenado, que los deportistas pues tenemos dos vidas, ¿no? La vida profesional del deporte y luego la siguiente vida, ¿no?, que es igual de larga y que tiene que estar todo bien organizado para que sea un sueño y no una pesadilla. Has estado en los dos lados, ¿qué es más difícil, dentro del terreno de juego o estar fuera en una empresa como la tuya? A ver, yo me siento más a gusto dentro del terreno de juego y si me están silbando mejor, pero todo tiene su momento y la verdad que lo tenía muy claro lo que quería hacer, que era ayudar a mis compañeros, y así llevamos 17 años en Ariete, construyendo el futuro que ellos sueñan y también disfrutándolo, ¿no?, de realizar esas cosas. Quería preguntarte también por el libro que has presentado, Capital Trascendente. Cuéntanos un poquito sobre qué va y creo que va a haber un detalle, ¿no?, aquí en la gala. Sí, hace unos meses se publicó mi libro, El Capital Trascendente. Vamos a regalar un ejemplar a todos los asistentes y es un libro donde se aporta, pues yo creo, en un momento muy importante de la época que estamos viviendo, un cambio de era donde yo creo que van a cambiar muchísimas cosas en la forma de relacionarnos culturalmente y socialmente, y donde yo hago una serie de preguntas y reflexiones, tanto de mi visión como deportista y mi visión como empresario, de cómo creo que tiene que ser el futuro y cómo tenemos que enfocar nuestra vida para que sea una vida con propósito, con significado y que sea plena. Pues me gusta mucho el mensaje, luego me llevaré uno para casa. Keko, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo disfruta de la gran gala. Gracias. Bueno, pues ya estaba Keko Martínez, otro de las personas, exfutbolista y presidente y fundador de Ariete Sport and Entertainment. Estamos viendo ahora mismo, si os parece, vamos a mostraros una de las zonas importantes o zonas calientes ahora mismo, que es la alfombra roja. La estáis viendo ahora mismo, como estamos viendo a Almudena Cid, que está posando para los medios de comunicación. También está Rafa Jódar, que ha estado con nosotros hablando sobre todo un poco de cómo se siente al recibir este premio ADN del deporte y también un poco desvelándonos sus planes muy a corto plazo, porque ya arranca esa temporada de hierba y nos decía Rafa Jódar que pues nada, los próximos días se trasladará a Londres para empezar a preparar los próximos torneos que hay, como por ejemplo puede ser el de Queens y sobre todo el más importante, que es el de Wimbledon, y veremos a ver si hace un buen papel nuestro tenista español. Viendo también imagen en directo de Unai Emery con el director de Marca, Juan Ignacio Gallardo. Unai Emery, que como comentábamos anteriormente, ha hecho un auténtico temporadón en el Aston Villa y bueno, después de ganar ese título europeo, y sobre todo recalcaba, porque ha pasado aquí por la alfombra roja con nosotros, el papel, ¿no?, de la marca España y sobre todo del gran papel que está haciendo el entrenador español, no solo en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras. Hablaba de
entrenadores como por ejemplo Mikel Arteta, que recordemos fue finalista de la final de la Champions, al final la Liga de Campeones se la acabó llevando Luis Enrique, y sobre todo también nos hablaba de otro entrenador que era Xabi Alonso, que en breve hablará y cogerá las riendas del Chelsea. Nos vamos de nuevo a la zona donde se encuentra Luis Alberto Díaz, porque sigue con más invitados. Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? Pues sí, tú has estado con Unai Emery, ganador de 5 Europa League, la última hace nada con el Aston Villa al Friburgo en una gran final, pero ahora yo estoy con el culpable de que el Aston Villa haya fichado a uno de los mejores entrenadores del mundo, Damià Villagay, CEO del Aston Villa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, con toda la familia de Marca. ¿Qué significa Unai Emery para el Aston Villa? Bueno, Unai Emery ahora mismo es el centro de nuestro proyecto, es el hombre que ha hecho posible revitalizar al club, y para nosotros es un auténtico orgullo y un honor tenerle en el Aston Villa, cuando además él, como ya había demostrado en todos los equipos donde ha estado, nos ha elevado el nivel del club, de estar en una situación difícil, ahora mismo ser uno de los mejores equipos de Europa, con lo cual significa todo para nosotros. Es el Unai Emery Fútbol Club ahora mismo. ¿Esperabas este rendimiento de forma tan temprana? Bueno, nosotros, la verdad que cuando tienes a Unai Emery sabes que inmediatamente es capaz de que los equipos cambien por su forma de trabajar, por su mentalidad, y es verdad que ha sido tan rápido todo que es difícil de procesar, pero la verdad que cuando Unai Emery salió de Villarreal para venir al Aston Villa, lo que había hecho en Villarreal, lo que había hecho en Sevilla, lo que había hecho en Valencia, lo que había hecho en París, en todos los clubes donde ha estado, indicaba que podía haber un milagro, y él es el hombre de los milagros, ¿no? Y por eso es tan buen entrenador. Desde fuera, desde Birmingham, ¿piensas que a lo mejor está más valorado en el extranjero que en su propio país? Bueno, yo tengo la teoría de que en España generalmente se valora mucho más o tiene un mayor impacto mediático lo que ocurre en el Real Madrid y en el Barcelona, y que todo aquello que no ocurre en el Real Madrid y en el Barcelona, en España cuesta que se le dé un valor determinado. Yo creo que los profesionales del fútbol y la gente del fútbol a Unai Emery lo tiene muy valorado. Mediáticamente o a nivel popular, evidentemente cuando pasas por Madrid o Barcelona todo se expande, pero sí que te puedo decir que en Inglaterra, junto a Pep Guardiola y seguramente Jürgen Klopp, está considerado uno de los mejores entrenadores del mundo, ahora también con Mikel Arteta, por supuesto, con lo cual yo creo que el reconocimiento a nivel global lo tiene, y en España pues yo creo que también la gente de fútbol también le tiene muy valorado. ¿Hasta cuándo le habéis ofrecido un contrato? ¿Sine die? Bueno, él tiene un contrato largo todavía con nosotros, pero él estará en el Aston Villa hasta que él quiera, porque como dice nuestro propietario, quiere que sea como Alex Ferguson fue en el Manchester United, y esas palabras a veces pueden sonar un poco exageradas, pero lo cierto es que cuando tú vas por Birmingham y ves lo que siente la gente por Unai Emery y lo que él transmite a la gente del Aston Villa, Unai Emery estará en el Aston Villa hasta que él quiera. Muchas gracias, Damián, mucha suerte para el futuro y gracias por estar en esta gala Marca. Muchísimas gracias. Pues las palabras del CEO del Aston Villa, Damià Villagay, que nos ha hablado de Unai Emery y el entrenador de moda en Europa. Pues muchas gracias, Luis. Estamos ahora con Manu González, piloto español de Moto2, que está espectacular. Me decía fuera de cámara, estoy en mi mejor momento, mejor imposible. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, pues eso, mejor imposible. Vas a recibir en breve ese premio ADN del deporte, reconociendo también tu trayectoria. 3 grandes premios consecutivos has conquistado, 4 de 8. No sé si estás en tu mejor momento de tu carrera. Sí, creo que sí. Ahora mismo, pues sobre todo mentalmente, físicamente, creo que estoy, pues eso, todo lo que necesitaba mejorar, este año lo he mejorado, siempre se puede mejorar más y siempre queremos a por más, entonces este premio para mí es como una motivación extra de seguir luchando. La pregunta del millón, mucha gente se pregunta, la gente que nos está viendo, te vamos a ver en MotoGP, ¿cómo te encuentras? No sé si nos puedes decir alguna cosa. Lo que depende de mí lo hago al máximo siempre, que es ganar carreras, luego ya querer firmarme o no, ya no puedo hacer yo otra cosa, pero se está acercando poco a poco. Sé que de aquí a 2 semanas pues se sabrá si al final sí o no, pero yo lo que intento es disfrutar encima de la moto y nada más. Sobre todo por resultados, ¿te ves preparado? Sí, sí, al 100%. Creo que no me falta nada para por lo menos ser piloto de MotoGP y también divertirme ahí. La última que te hacemos, vas a recibir en breve ese premio en el deporte, un poco tus sensaciones, sobre todo que estás rodeado, ¿no?, de grandes deportistas, hemos visto aquí a Klæbo, no sé si, bueno, pues un poco tus sensaciones.
Sí, a ver, pues siempre mola mucho venir aquí a estos eventos, pues para ver a gente que se esfuerza día tras día como tú y bueno, como ya lo digo, siempre sacar una motivación extra más de seguir empujando un día más. Bueno, pues Manu, muchas gracias y a seguir dándole gas. Gracias a vosotros, siempre. Bueno, pues las impresiones de Manu González. Luis, seguimos contigo, cuéntanos, ¿qué tal? Pues Javi, para hacer esta gala posible hacen falta los deportistas, hacen falta los periodistas para contarlo y hace falta los patrocinadores para vestir la gala y poner la bolita. ¿Qué tal, Sergio Obispo, director general marketing de Lexus? ¿Cómo estás? Muy bien, fantástico. Lexus y marca, yo creo que hace buen matrimonio, ¿no? Sí, llevamos colaborando con vosotros, con marca durante mucho tiempo. La verdad es que, bueno, es una relación muy importante para nosotros y estamos muy contentos de tenerla. ¿Cuál es el apoyo directo de Lexus al mundo del deporte? Bueno, nosotros colaboramos con el tenis, ¿no? Llevamos patrocinando tenis desde hace muchos años. Creo que tenis comparte con nosotros pues esos valores, ese esfuerzo que tan importante es en el mundo del deporte y que tanto encaja con nuestra filosofía. Además ahí dentro, ya lo he enseñado antes, dentro de la sala, tenemos ahí un nuevo Lexus RZ que está vistiendo y haciendo bonita la gala, ¿no? Eso es uno de nuestros últimos lanzamientos, el Lexus RZ, con un volante muy especial, tipo Fórmula 1, y 100% eléctrico, y la verdad es que es un coche que está dándonos muchas alegrías. Suena bien, no te vayas muy lejos, que a lo mejor un presupuesto te pido por ahí. Cuenta con ello. Pues Sergio, muchísimas gracias por estar aquí, por apoyar al mundo del deporte desde Lexus, y solo te digo que disfrutes de la gala y que sigamos siendo ese matrimonio bonito, marca y Lexus, durante mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias. Pues Sergio Obispo, uno de los encargados patrocinadores de que todo esto salga a la perfección. Javi. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Estamos ahora con Oriol Cardona. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Uno de los grandes deportistas que tiene nuestro país, que bueno, pues hizo un hito histórico en Milán. Cardona, cuéntanos un poco tus sensaciones después de que ha pasado el tiempo, un poco cómo te sientes. Bueno, ya ha pasado poco más de 3 meses, cada vez lo veo más lejano el recuerdo. Pero realmente fue un momento muy bonito, esto no se me va a olvidar en mi vida, y ahora ya estoy tranquilo, entrenando otra vez de vuelta y nada, empezar otra vez, que en invierno empieza otra temporada y toca estar fuertes otra vez. Colgaste el oro olímpico, como decíamos, en Milán Cortina, y no sé si le das ahora ya más valor a ese metal que a lo mejor antes, cuando estaba muy reciente. No, siempre le he dado el valor que se merece, he estado trabajando muchos años para conseguir esa medalla y creo que en ningún momento lo he desvalorizado, pero sí que cada vez he visto más la importancia de lo conseguido y bueno, lo vi cuando volví a España y me di cuenta de la magnitud de la repercusión y realmente fue algo muy bonito. Y cuéntanos, para acabar, tus objetivos a corto plazo, ¿cuáles son, Oriol? A corto plazo, es que yo ya estoy pensando dentro de 4 años, 3 años y 9 meses, que habrán otros juegos y me gustaría estar ahí. Y a corto plazo, pues seguir en la temporada de invierno, que tenemos este año los mundiales en Azerbaiyán, y la idea es estar competitivo ahí. Pues Oriol, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por el premio también que vas a recibir y que te veremos también en breve. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Oriol. Bueno, pues de Oriol Cardona a Sandra Sánchez. Luis. Si hemos estado con Damián Quintero, ¿cómo no iba a estar con Sandra Sánchez? Sandra Sánchez, ¿qué tal? Bienvenida. Pues muy bien, contenta de estar aquí con todos vosotros. Ya tú no eres novata en esto de las galas marca, ¿no? Bueno, pero siempre es bonito, ¿no? Disfrutar, volverse a juntar con todos los compañeros y los deportistas, ¿no? Con vosotros, que también siempre estáis apoyando. ¿Qué es de Sandra Sánchez ahora mismo? Pues no para. Mira, vengo ahora de estar en varios seminarios que he dado en Estados Unidos y nada, estoy aquí unos días porque he dado mi seminario que hago siempre en España. Y parto de nuevo hacia Puerto Rico a presentar una película en la que participé y también a dar seminario allí. Así que sin parar, muchos proyectos en la cabeza y seguimos con el karate. Una película en la que has participado, pero creo que hay algo por ahí pendiente de estrenarse, ¿no? ¿O voy mal encaminado? No vas mal encaminado, ya queda muy poquito y la verdad que tengo esa mezcla de nervios, emoción y un poquito de miedo al abismo porque bueno, ya en octubre sale la película, sale Karateka y bueno, espero que podáis disfrutarlo y sobre todo recibir el feedback de todos vosotros porque al final entrego una parte de mi vida que siempre ha estado un poquito aquí encerrada, ¿no? ¿Y qué tal esos nervios de actriz o protagonista a un nervio sobre el tatami? ¿Cómo se gestiona? O se gestiona de manera diferente, ¿no?
Es diferente porque al final cuando competía, es verdad que evidentemente tienes nervios, pero es como algo que tú controlas, que has hecho toda la vida y que quieres que la gente se emocione con lo que haces, ¿no? A mí me encantaba hacer un kata y de alguna manera transmitir esa magia a la gente. Y todo esto de la película, pues es como te digo, es entregar una parte pues muy íntima de mi vida, que he contado alguna vez, pero que verbalizarlo no es lo mismo que visualizarlo en una película, y es como dejar entrar a todo el mundo en esa parte, pero que espero que de alguna manera sirva de ayuda, de motivación y sobre todo para hablar de karate. Que desgraciadamente es inevitable esta pregunta. Los Ángeles 2028 sale del programa olímpico de nuevo el karate. ¿Cómo está la salud del deporte del karate español a pesar de esa cita olímpica en la que va a ser ausente? Bueno, la salud del karate español siempre está bien porque tenemos grandes maestros, tenemos una cantera muy buena y también se está trabajando mucho desde la Federación Mundial, desde las federaciones nacionales, para que, aunque no puede ser en Los Ángeles, seguir luchando por estar en Brisbane, porque de nuevo el karate pueda ser olímpico y la siguiente generación pues pueda disfrutar de lo que disfrutamos nosotros, de ese sueño olímpico. Sandra, muchísimas gracias de nuevo por haber acudido a nuestra llamada, a nuestra invitación, y disfruta de la gala y por muchos años de karate. Muchas gracias y nos vemos en los cines. Mucha suerte para tu estreno. Gracias. Sandra Sánchez, siempre con una sonrisa, siempre atendiendo a Marca de manera simpática, alegre y contándonos todas sus novedades en el mundo de la interpretación y hablando de la salud del karate español. Javi. Pues muchas gracias, Luis. Mientras seguimos viendo ahí como hay muchísimo ajetreo en la alfombra roja, en ese fotocall, le quería dar la bienvenida a Tomás Campos, compañero de la sección de polideportivo de Marca. ¿Qué tal, Tommy? ¿Qué tal, Javi? ¿Bien? ¿Por qué? Pues bien, aquí la verdad, llevamos desde las 7, 45 minutos hablando con deportistas y sí, ha pasado por aquí Johannes Klæbo, dentro de poquito marca leyenda. No sé qué podemos decir de su figura. Pues mira, basta decir que Klæbo posiblemente, bueno, no, sí, seguro en su país, en Noruega, es bastante más famoso que Sorloth o que Haaland o que Ødegaard. O sea, estamos hablando del Nadal, digamos, del deporte noruego, de una mega estrella del deporte olímpico de invierno, 11 medallas de oro, 6 en los últimos Juegos. Además es joven todavía, tiene 29 años, seguirá ganando medallas en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en los Alpes en 2030. Es para el que ama el deporte olímpico de invierno, es santo y seña, es prácticamente el deportista más laureado de la historia y yo creo que poco más se puede añadir. Creo que es un lujazo y un honor para Marca tener a una estrella como él hoy aquí. Nos comentaba sobre todo, nos hablaba de su país, ¿no? Que tiene muchísimos éxitos. También hablamos también un poco, mira, me comenta, bueno, voy a acabar un momentito con Tommy porque sobre todo hablaban Klæbo sobre el deporte noruego, que está teniendo mucho éxito últimamente y nos hablaba un poquito de sus secretos. ¿Es verdad que Noruega está teniendo...? Pues mira, hay una cosa que hacen los noruegos que es bastante curioso, que es que hasta determinada edad, 13 o 14 años, los deportistas no compiten por resultados. O sea, los chicos cuando compiten no hay marcador, o sea, no hay ningún tipo de presión. Se les forma como personas, se les forma como deportistas y la presión llega a partir de determinada edad, 15, 16 años, cuando ya, digamos, pueden asimilarla. Y creo que es un ejemplo que deberíamos tomarnos muy en serio. Pues Tomás Campos, muchas gracias por estar con nosotros y seguimos porque tenemos a Luis también, mira, ya estamos viendo ahí esa señal en directo, a Jennifer Pareja. Luis, cuéntanos. Pues lo mío va de deportistas olímpicos y de medallistas olímpicos. La pido perdón porque le he hecho un atracazo tremendo, perdóname, Jennifer Pareja. Encantada de estar aquí, ya lo sabes. Medallista olímpica durante varios años. Bueno, una. Bueno, pero vale por muchos. Una gala marca, premios ADN del deporte, que siempre van un poquito de la mano con el deporte olímpico. Para ti, ¿cuál es el valor olímpico más importante, el valor ADN del deporte más importante? Pues mira, he entrado, y te voy a contar la historia, porque he entrado y me han puesto en una mesa maravillosa, que se llama Pasión. Y para mí, creo que, a ver, o sea, hay muchas cosas obviamente, pero creo que la pasión es lo que nos mueve y lo que te permite hacer todo lo que hacemos para conseguir nuestro sueño, que es uno de los Juegos Olímpicos. Es que cada una de las mesas, ya lo chivo, está nombrada como si fuera una boda, ¿no? Que cada una tiene ahí su nombrecito con los valores del deporte y Jennifer Pareja va a estar en la mesa Pasión. Waterpolo femenino.
medalla prácticamente asegurada, Juego Olímpico, Juego Olímpico. ¿Cómo va a llegar a Los Ángeles 2028? Bueno, yo creo que como lo has dicho tú, ¿no? O sea, creo que el waterpolo es una opción segura que siempre ponemos en todas nuestras apuestas antes de ir, ¿no? Entonces yo creo que va a estar ahí también. Viene una generación de gente joven que vienen de ser campeonas de Europa, campeonas del mundo, o sea, las que ya están consolidadas. El waterpolo siempre, así que yo siempre en mi porra de medallas siempre está tanto el waterpolo masculino como el femenino. Así que vamos a estar, seguro. ¿Lo echar de menos? A ver, echo de menos cuando veo las cosas guays, ¿no? Cuando veo que ganan medallas, cuando veo que están en los juegos, en competiciones. Luego me acuerdo de lo que significa estar ahí, de lo que se entrena, de lo duro que es y digo, no lo echo de menos. Jennifer, muchas gracias y a disfrutar de la gala y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nada, a vosotros, muchas gracias por todo. Jennifer Pareja, medallista olímpica en waterpolo femenino. Javi Estepa. Muchas gracias, Luis. Estamos ahora con Rafael Fernández de Alarcón, director de marca de Telefónica. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por tenernos aquí. Bueno, ¿cómo se siente al estar tan cerca ahí de deportistas, ya no solo en nuestro país, sino internacionales, grandes deportistas? Pues la verdad es que estoy a punto de sacar un papel para que me firmen autógrafos, porque como deportista es un honor y un orgullo, y como Telefónica, una marca que llevamos toda la vida apoyando al deporte, pues la verdad es que nos sentimos muy cómodos en este sitio, ¿no? Es lo que me dices, explícanos el papel de Telefónica y el deporte español, porque siempre hemos visto a Telefónica ir de la mano, ¿no?, con los éxitos de nuestro deporte. Bueno, hace muchos años ya, yo diría que desde los Juegos de Barcelona, ¿no?, que Telefónica nos enamoramos del deporte como una forma de estar cerca de la sociedad, estar cerca de nuestros clientes. Si Telefónica queremos ser la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales, el deporte es una de las formas en la que los deportistas utilizan la tecnología para mejorar y también a través de Movistar Plus pues disfrutan de los contenidos más atractivos. Y para acabar, tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina. La selección española puede hacer algo importante, ¿eh? Bueno, nosotros hemos vuelto este año al patrocinio de la Selección Española de Fútbol, tanto la masculina como la femenina. La verdad es que estamos muy orgullosos, tenemos equipos que aspiran a todo, pero sobre todo lo que nos interesa es esa capacidad de tejer redes, de estar cerca de los aficionados y de ser la red oficial de nuestra selección para intentar ayudarles a ir a por esa segunda estrella. Y luego también, por supuesto, en Movistar Plus pues ofrecemos todos los partidos, ¿no? Bueno, pues Rafael Fernández de Alarcón, director de marca de Telefónica, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Gracias. Bueno, pues ahí estaba, muchas gracias, las impresiones de Rafael. Sigues con más invitados, Luis, y ahora ya en breve vamos a estar también con otra de las grandes protagonistas de nuestra gran gala, Luis. Pues sí, Javi, estoy con Ricky Rubio, el padre de uno de los MVPs del Mundial de Baloncesto, el padre de una figura que ayer hizo una actuación impresionante para meter a Juventud en la siguiente ronda de los playoffs de la Liga Endesa, el padre de don Ricky Rubio. Esteve, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. No, gracias a vosotros por la invitación. Lo primero, ¿qué tal está Ricky Rubio? Uy, la verdad es que está muy feliz y cuando Ricky está feliz la cosa fluye, ¿no? Pero ya no solo por el baloncesto, sino por cómo es él, ayudando con temas de la fundación y todo esto, está súper feliz. No ha podido estar aquí, evidentemente, porque está en plena competición. Como decimos, ayer principal protagonista en la eliminación de Cosner-Baskonia. ¿Qué significa para Ricky Rubio estos valores del deporte, estos premios ADN por los que ha sido galardonado? Bueno, la verdad es que mucho. O sea, el hecho de que juegue bien a baloncesto es una cosa obvia para todo el mundo, pero lo ha pasado muy mal mentalmente, aparte de las lesiones, y ahora parece que ha visto la luz, ¿no? Ha visto la luz y está muy feliz. Y con el tema de fundación, pues está súper volcado. Le prometió a su madre que montaría esta fundación. Mira, este mes pasado hizo 10 años ya, que nos faltó, y la verdad es que súper contento, súper feliz y muy agradecido por estos premios. Todos los premios que vengan pues serán fantásticos. La última, Esteve, ¿quién crees que está más feliz por ver así a Ricky Rubio? ¿El propio Ricky por encontrarse tan bien o los que amamos al deporte y los que amamos a Ricky Rubio? Yo creo que egoístamente yo. No, pero la verdad es que... Me encanta esa respuesta. Sí, no, pero la verdad es que sí, que está súper feliz y hace feliz a mucha gente. O sea, muchísimos amigos y mucha gente que no conozco me mandas, bueno, mensajes animándolo, que le diga cosas, que los hace muy feliz y que son felices con él. Y bueno, si él puede hacer feliz
jugando a un deporte, pues bueno, pues perfecto, ¿no? Pues ese mensaje, súmale uno más, el mío, el de muchas gracias por haber vuelto de esa manera y muchas gracias por apasionarnos tanto al mundo del deporte y al mundo del baloncesto, y es un mensaje de agradecimiento hacia Ricky Rubio y por todo lo que ha hecho por el baloncesto, por el deporte y por los problemas de la salud mental. Muchas gracias, Esteve. No, muchas gracias a vosotros, a Marca, seguir trabajando con lo que hacéis y a fomentar el deporte, que yo creo que es importantísimo, es de las cosas más importantes y que nos puede unir más a toda la gente en todo el mundo, ¿no? Pues las palabras de Esteve Rubio, el padre de Ricky Rubio. Javi. Pues muchas gracias, Luis. Estamos ya con la leyenda, con un mito del deporte mundial, Nadia Comaneci. ¿Qué tal? Buenas noches. Me decías que hablabas un poquito español. Sí, entiende un poquito español. Buenas noches Madrid, buenas noches a todos. I'm very happy to be here por Marca Premio de Deportes. Hola. Let's speak in English. You are going to receive this MARCA Award, ADN del Deporte. How do you feel? I'm very honored that people remember me after 50 years, and I hope they understand that passion and love for what you do and hard work get you to excellence. You will associate to the perfect 10? Do you think perfection is really in the sports? Perfection is a status. Everybody wants to be the best at what they do, and I was very happy to see an amazing gentleman who is the next star of tennis, Rafa Jódar. I watched him at the Mutua Madrid Open, and he's so nice and very respectful, so I'm so happy to see so many champions. Okay, and the last one question I want to ask about Simone Biles. Do you see some of yourself with her? She is the generation of now, and she said that I was also an inspiration for her, and hopefully my legacy of 50 años del Premier 10 will inspire so many athletes today. Okay, thank you very much. Thank you very much, Nadia Comaneci, and enjoy the ceremony. Thank you, gracias. Thank you. Bueno, pues ahí estamos en directo. Luis, creo que gracias Nadia, nos comentaba para traducir un poco que estaba orgullosa de que todavía la gente le siguiera recordando después de esos 50 años. Nos comentaba sobre todo también la perfección en el deporte, ¿no? Al ser preguntado un poco si realmente cree que la perfección existe en este deporte, porque recordemos que ella tuvo un 10 perfecto en esos Juegos Olímpicos de Montreal 1976 y luego, bueno, pues dejaba ese mensaje sobre Simone Biles y hablaba sobre todo pues esas grandes características de la atleta norteamericana. Queda muy poquito, 3 minutos para que arranque esta gran gala del deporte. Luis, vamos a ir cerrando también ese punto. ¿Qué tal? Pues de una atleta perfecta, Nadia Comaneci, con ese 10 en los Juegos Olímpicos de 1976. Ahora estoy con Chus Bueno, cédula de la Euroliga. ¿Qué tal, Chus? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía con la resaca un poquito de la final de la Euroliga que sucedió hace 15 días. ¿Qué balance haces de esta Euroliga? Bueno, pues ha sido mi primera como ejecutivo. He visto muchas Final Fours. Han sido 3 meses y medio muy intensos. Y acabando en Atenas, pues con ese ambiente todavía más, ¿no? Pero bueno, ya pasando página, muy enfocado a esta liga que empieza dentro de poco. Estamos haciendo todos los nuevos bailos, todas las transformaciones en franquicias, hablando con potenciales ciudades que también quieren ser franquicias, con equipos que quieren convertirse en franquicias. Así que ya muy enfocados en la temporada que viene. Tenemos 2 o 3 semanas para prepararlo todo, para llevarlo todo a la asamblea. La pregunta es inevitable. Faltaba la firma del Real Madrid. Iba a ser cuando terminaran las elecciones. Terminaron las elecciones. ¿Cómo está ese asunto, Chus? Pues bueno, pues nos vamos a ver mañana en el board. Discutiremos estos temas con el Real Madrid. Vamos a ver si avanzamos. Como bien sabéis, nos daría mucha ilusión que el Real Madrid firmara la licencia que han firmado todos los demás. Vamos a ver si lo conseguimos en las próximas semanas, porque realmente tenemos 2 semanas para acabar de cerrar todo el tema de las competiciones del año que viene, así que no tenemos mucho tiempo. ¿Sensaciones? Buenas, porque yo creo que el Madrid quiere estar en la Euroliga y debe estar en la Euroliga. Es un fundador, lleva los 26 años de la Euroliga sumando muchísimo, es un gran club y yo creo que no me puedo imaginar a Real Madrid compitiendo en otro sitio con otros equipos que no son de la Euroliga. 2 equipos españoles este año en esta Final Four. Yo creo que la salud del baloncesto español es muy buena. Sí, ya ves, todos los partidos están muy igualados, ya no solo en la Euroliga,
sino en la Liga ACB, y a los hechos me remito, ¿no? Mira este fin de semana lo que ha hecho Tenerife, ¿no? Creo que el baloncesto español está en una muy buena situación, la ACB compite muy bien, los equipos de ACB están muy bien, nosotros, pues bueno, además de los equipos que tenemos en la Euroliga, vamos a tener más equipos en la Eurocup que provienen de la Liga ACB, así que nosotros encantados de que el baloncesto siga creciendo y podamos sumar muchos equipos en nuestras ligas. Pues este verano que se espera un poquito movidito, más de lo normal de cara a la Euroliga, y veremos cómo se termina desarrollando la temporada 26-27 el año que viene en modo Euroliga. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por todo, Chus Bueno, el CEO de la Euroliga que le acabamos de tener aquí en directo. Javi Estepa. Muchas gracias, Luis, muy pendientes de esa zona del fotocall. Mira, estamos viendo ahora mismo a Laura Mújica haciéndose esas fotografías y mientras tanto, porque recordemos que son las 8 de la tarde, muy poquito tiempo va a empezar esta gran gala del Deporte 2026, donde se van a entregar esos premios ADN del deporte, y creo que me sigues... estamos muy pendientes. Creo que me sigue escuchando Luis. Mira, Luis creo que me está escuchando. ¿Qué tal, Luis? Nada, estamos justo precisamente haciendo ya un repaso final, ¿no? Mientras se está haciendo esa foto de familia en ese fotocall. Me había quedado un poco con la duda porque estaba muy pendiente de Klæbo y también de otros deportistas que estaban pasando, como Unai Emery. Pero cuéntame qué ha pasado con Ray Zapata, porque creo que ha dado exclusiva, ¿no, Luis? Sí, ha dado una mini exclusiva. Ha confirmado que va a hacer todo lo posible por estar presente en esos Juegos Olímpicos de 2028. Primero tiene el próximo europeo este verano, y de cara a esos Juegos Olímpicos de 2028 ha dejado adelantar que si se termina clasificando tiene ahí un elemento nuevo, un elemento en exclusiva con el que espera sorprender y con el que espera marcar diferencias y poder optar a esa medalla de oro en la que estuvo cerca de conseguir en los Juegos de Tokio 2020. Pues mira, ya poco a poco, después de esa última foto de familia que hemos visto, está empezando a entrar en este salón para que dé inicio a esa gran gala del deporte de marca, donde vamos a galardonar y a reconocer a los grandes deportistas que han hecho un hito, han hecho una temporada de 10 en este año 2026. Y te quería preguntar también, Luis, para ir acabando un poco, Alejandro Blanco, ¿no? Que has también estado hablando con él, evidentemente una de las personalidades importantes de... ¿Sí? Pues mira, pasa por aquí, porque justo aparece por aquí Luis Alberto Díaz. ¿Cómo estás? Pues me lo he pasado en grande, Javi, sí, ¿no? Porque estaba en una situación privilegiada, estaba en la alfombra roja y estaba en la zona del cóctel, así que más no he podido pedir. Cada uno que pasaba a hacerse la fotito y pasaba por su refresquito, porque hace un calor mucho calor en las afueras, aquí estaba muy a gustito, los iba cogiendo a todos, nos han dado noticias, encantados de estar aquí, agradecidos de estar, nos han dado alguna exclusiva, y ahora ya la gala está a punto de empezar, así que solo tenemos que aplaudirles una vez que suban al escenario y disfrutarla. Hemos hablado con Nadia Comaneci, hemos hablado con Rafa Jódar, hemos hablado con Ray Zapata, como comentabas, hemos hablado con Saúl Craviotto, otro de los con Unai Emery, con Chus Bueno, CEO de la Euroliga, Jennifer Pareja, Damián Quintero, Sandra Sánchez, con mogollón de deportistas que representan estos valores ADN, estos premios ADN Marca 2026, y que todos ellos están encantados, agradecidos de haber estado aquí en esta gala Marca, y que nosotros únicamente estamos haciendo contar sus éxitos y contar sus logros y contar todo lo que hacen por el mundo del deporte. Nos comentaba también precisamente Unai Emery eso, ¿no? Pues también dar las gracias por contar los triunfos de los nuestros, no solo aquí en España, sino fuera de nuestras fronteras. También hablábamos con Manu González, piloto español de Moto2, que también un poco ha querido deslizar que está preparado para competir en MotoGP, así que sí, posiblemente en los próximos días nos dará alguna noticia al respecto, al igual que Saúl Craviotto, que nos ha dicho que más pronto que tarde comunicará a todos los aficionados si está en Los Ángeles 2028 o por el contrario decide retirarse. Es que hemos tenido a medallistas olímpicos, hemos tenido a campeones de la Europa League, hemos tenido al que es ahora mismo para mí, y yo creo que para todo el mundo, a la sensación del deporte mundial, como es Rafa Jódar, un chico de 19 años de Leganés que acaba de venir de Roland Garros, de hacer cuartos de final, que ha caído con el que ha terminado siendo el campeón de Roland Garros. Hemos tenido a Saúl Craviotto, que es el deportista olímpico español con más medallas,
no se puede pedir más, no se puede pedir absolutamente nada más. Hemos tenido a Juan Ignacio Gallardo, nuestro director, que ha contado cómo lo que significa el mundo del deporte para Marca y la responsabilidad que sugiere para nosotros estar a la altura de ese deporte español, y lo hemos tenido todo antes de esta gala que está a punto de comenzar. Ya para finalizar y para dar paso a la señal de ese salón donde se va a celebrar esa gran gala, que también, como comentaba Lucy, un gran repaso que ha hecho Klæbo va a recibir ese Marca Leyenda. Simplemente, no sé, últimas palabras, Luis. Johannes Klæbo, que ha sido uno de los grandes protagonistas, el deportista que hizo, creo que son 11 medallas olímpicas en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se va a añadir, se va a sumar a esa larga lista de deportistas premiados con ese majestuoso premio que es el Marca Leyenda, y que junto con Nadia Comaneci le están poniendo un color de gala, un color dorado a esta gala. Bueno, pues nos vamos ya a ese salón. Luis Alberto Díaz, muchas gracias por estar con nosotros, sobre todo por el trabajazo, ¿no?, que hemos estado realizando, sobre todo para mostrar a la gente, ¿no?, antes de la gala, pues todo lo que se cuece por aquí. Y todo lo que nos ha quedado por mostrar, todos los personajes y protagonistas que nos ha quedado por mostrar, ya que nos hemos quedado sin tiempo, pero os prometemos que había mucho más y muchos más invitados que podían haber estado con nosotros y que van a disfrutar de esta gala, que va a comenzar en nada. Ya prácticamente nos estamos comiendo el tiempo a Mati Prats y a Graciela. Bueno, pues lo dicho, disfrutad de la noche, de estos premios Marca 2026, premios ADN del deporte. Un saludo, chao, adiós. Gracias por todo, un saludo.
Da igual donde estés. Da igual cómo lo vivas. Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio. En la misma jugada. En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye. Cuando todo eso llega. Y cuando todo eso nos une. Entonces sí. Entonces somos uno. Somos uno. Somos uno. Somos uno. Somos uno. Somos uno. En CaixaBank trabajamos pensando en ti y en todos. Por eso nos esforzamos cada día para no dejar a nadie atrás, impulsando la inclusión financiera y estando cerca de las personas y de toda la sociedad. Estar para lo que es importante nos importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Los detalles lo son todo. Nada es casual. Y cuando se unen,
crean algo extraordinario. Lexus. Experience amazing. Good afternoon, everybody, and welcome to the second edition of the MARCA DNA Sports DNA Awards. All the looks are here in Madrid today, and this is going to be the end with a spectacular meeting of great stars coming from the world of sports, a night to celebrate and enjoy, and of course, to share with all the protagonists that have made us feel more alive and more excited in and out of the court. So I would like to encourage you to just feel comfortable, to enjoy the evening. That's going to be extremely exciting and full of surprises. Well, Graciela, thank you very much. Welcome, everybody. I believe we can all shout out loud that today Madrid is the capital, the world capital of sports. I'm not aware the Pope's been around here, but of course I believe we are here blessed by the presence of amazing sports people and friends. We've got it all for a very special night. We are in a wonderful place, in a wonderful location, far from Madrid's heat. We have an amazing host. And we even have 2 vehicles in case we have to run away. And mainly we have awards and awardees, are important awardees and sports people who not only share the talent but also principles such as leadership, boldness, effort, and also the way in which they inspire all of us, because I believe you are truly an example, and your legacy makes us better as a society. Today, Graciela, we are talking about the MARCA's DNA. Must confess that if we talk about genetics and what's inside of us and what defines us, well, I have a bit of MARCA within me as well. I learned how to read with MARCA's newspaper. I learned to be a journalist there as well, and I will always have in my heart this red M. So thank you very much for trusting us with this presentation. Everything I'm going to say is that not only are we giving these awards, but we have these MARCA Laureus, and we have a legend, which is the highest of all the awards provided by this publication. You could have been a Champions League winner, get an Olympic gold, but until you get the MARCA Legends, you are not a legend. So today we're going to be awarded one that is actually really deserved. But first, I'd like to thank all those people who have made the night a reality. Lexus, MARCA, CaixaBank, ADN Sport, and COVAP. Thank you very much for being with us in such an important event. And I would like to ask Miguel Gallardo to come on stage so he can welcome us officially. He has been the person who has really pushed for this event, and that's why we are here today. Thank you very much. A big, huge hand for Juan Ignacio. Thank you very much, Marta and Graciela. You are, amazing. And dear Milagros Tolón, dear Minister in this order for me, sports, education and vocational training, dear friend, Ángel Blanco, President of the Olympic International Committee, Councillor of Sports of Madrid, the rest of President of Federations and Sports Institutions, Raúl Chapado, Felipe Pascual, José María Peus, Javier Hernández, Chus Bueno, David Villalain, Jesús Carballo, Felipe Vilches, Jennifer Pareja. Well, more than this actually seems like a group of friends meeting, members of the embassy, Laura Mujica, President of Unidad Editorial, in charge of business, and Gemma Moca from MARCA, Geraldo Riquelme, and all the rest of you, our sponsors, CaixaBank, Movistar, Lexus, and the rest of attendees, dear guests, and of course, awardees who are admired and distinguished. I'd like to welcome you all to the second edition of the MARCA's ADN Awards, and we would like to recognize the best. MARCA's always surrounded by the best. And these meetings, these evenings,
are an amazing event. These are nights that are a true 10, but it's better to watch it all in a clip. I've been asked to do a short intervention, and I will. This is an event in which we celebrated 50 years of that amazing moment, that instant that went down in history, which was that amazing 10 of Nadia Comaneci. So I'd like to summarize my intervention in honor of Nadia in 10 sentences. First, once the number of stars in our two football selections, Joan Capdevila, Ivana Andrés, I mean, we still remember those two finals, two in Moto, two yesterday in Hungary, the amazing Manu Gonzalez, third win in a row. We are amazed by you, Manu. Three medals. Oriol Cardona and Ana Alonso brought back from Milan Cortina Winter Olympics. And you are already part of history. And for what Adri Pascual got in the Paralympic Games as well. I know today you had an exam, you've done everything you could to be here today. So I'll give you a mark now, you know, A+. Unai Emery. And I believe he's done something amazing. He's been able to win 5 Europa League. Spanish coaches are masters everywhere. Unai, has got the chair. And, well, 6, Saúl Craviotto, the most medals in the history of Spain. Not only is he an amazing sportsman, he's also an example as a person. 7, the number of sponsors of this event. 7 brands that I like to recommend, given their bet on sports. CaixaBank, Movistar, Quirón Salud, Lexus, Los Pedroches, the Sports, and Stilbe, who are actually hosting us today. 8 amongst the 8 best in Roland Garros. Rafa Jódar, we know that with you and Carlos Alcaraz, we've got the future of tennis. It's in amazing hands. 9's the number that Ricky Rubio is wearing at the Juventud. He's got tons of awards given his success today. The Laureus Institution. Of course, I would like to thank for their relationship with MARCA. Is this wishing for what he's done in the foundation. And 10's the number of excellence, of perfection, of what's sublime, of, well, the most amazing expression of beauty. 10 is the number of Nadia Comaneci. I said 10 sentences, but it's going to be 11. The number of gold medals won by one of our main protagonists today, Johannes Klæbo. 11 Olympic golds and 15 times a world champion. Just think about it. 11 golds. It's a truly outstanding result that makes him clearly deserve the award legend. And then I could start with another one, which is our audience. The ones who are here and the ones who are watching online, who makes us leaderboard at the national and international level. But I'd like to start here. Thank you very much for being with us, and once again, congratulations to all the awardees. Thank you, dear Juan Ignacio. It's amazing to listen to the chief editor, but we're here to hand out these awardees and have some of the best sports people here on stage. So, this is a gala that's been called Sports Who get a 10. Must start with the first one who actually got to perfection, and she actually forced the whole world and redefined the concept of perfection. And since then, since 1976, perfection has a face, a name, and a family name.
Some people say perfection does not exist. She, 50 years ago, showed all of us that we were wrong, that it actually exists, and it does have a name. And of course, it is Nadia Comaneci. I'm sure you all agree on the fact that that 10 wasn't just a mark she got. It only lasted 17 seconds. It was a sublime exercise when she was 14, amazing. And 50 years later, we still remember it clearly. It's clear in our minds. So to hand out this award, we'd like to invite here Rai Zapata, silver medalist in the Olympic Games in Tokyo, and one of the greatest of gymnastics in Spain, and also Mr. Ariete, who is the writer of the book Capital Ariete. So if you can please come on stage. Thank you. Rai Zapata, yes. And you know gymnastics from the inside. What's a 10? What would that 10 be? Well, all difficulty without getting any sort of penalty. It's impossible. And I would like to say hello to Keiko Martinez. He's a former football player, amazing, and an entrepreneur, writer. He just published a name called Capital Trascendente, Transcendent Capital, in which you mention your sports life and also your management of football players. You actually have a company in which you help football players manage their money in the future. I must say that all the profits from the book are going to the Gate for Children Foundation, to favor children in Thailand. It's going to be here, there for all of you at the end of this gala. And Keiko, what's the message you want to convey with that book? What is it that you want to transmit? Of course, I want to thank all the attendees and all the awardees. And of course, I want to thank MARCA for inviting me. And for someone who has been all of his life reading MARCA, that's probably thousands of markers. It's an honor to be here. And Capital Transcendent Capital, that's my book. It was launched about 4 months ago. And it actually talks about the two lives I've had. And one as a professional footballer, another one in which I've been an entrepreneur. And probably at the right moment, because beyond sports, I believe that as a society, we're going through very important changes in the system. We don't truly know what they're going to bring us about with the important changes in our societies, and I think it's the right time for all of us to think which is the role we want to have. And well, this includes my thoughts, my experience, and some uncomfortable questions that, I mean, it's a book I want to give all of you as a gift, and I hope this book makes you think about questions in which you get closer to a life that's more transcendent and with a greater sense and purpose. Thank you very much. Thank you, Rai. Thank you, Keiko. Please don't leave, because, well, of course, we have to receive with a huge hand a sportswoman she didn't just win medals. She was actually able to change history. Nadia Comaneci, welcome.
I'd like to say good evening, everybody. Thank you, Marco. For I'm very thankful because without that, I would have been a boat with no direction. I learned so much from sports. I am here with you today. I had a chance to meet so wonderful athletes who have done amazing work in their career. And what I would like to say to the young generation is to carry on the legacy and just be sure that nobody tells you that you have limits. Thank you, Nadia. Muchas gracias. And now we are going to try a little surprise for you. Oh, again, Quiero que surprise. intentemos repetir uno de los I'd like to try to repeat one of the most iconic moments of the in the history of sports. You have a 10 here on your seat, so we would like to somehow do it again. So just wait. Because back then, so they weren't ready. The Omega wasn't ready for that 10. So come on, just 3, 2, 1, go. Oh, Nadia, that's the 10 you deserve. Huge hand for Nadia, please. It's a true privilege to have her. I was nervous. Of course you were. Yeah, one of the greatest sports people of all times. Well, let's keep on talking about gymnastics, because the person who's in charge of handing out our next award is a true reference in Spanish gymnastics. She's been in 4 Olympic Games. He got 2 Olympic diplomas. Truly, she's outstanding everywhere. So please, huge hand for Almudena Cid. Yes, those of you who are in tables are a bit far away. You're going to have to walk. Yeah, you have to stop eating ham as well. I see you started having dinner without us. Hello, Almudena. But I'd like to ask you, because, of course, all sports person, I mean, everybody dreams to be in the Olympics, but you've been there for 4 times, sorry. So how do you do that? Well, thank you very much. I'm extremely excited to be here in this gala, because although, I mean, of course, we have the ecosystem of sports, and I have sports people who I truly admire, and with Nadia, and we were able to do something together with Laureus in a club in San Blas as gymnasts, and seeing here again, it's a true pleasure for me. And well, I believe that being able to stay up there for so many years is probably the toughest thing. Getting there and reaching the objectives. I mean, that's hard, but I believe that staying up there, it's very hard, especially when because you're starting gymnastics when you're probably first Olympic Games when I was 16, then when 2024, and when you're 28, you're able to prove that it's not just for girls and adolescents, but also for women. Well, Almudena, our next awardee, has been in 5 Olympic Games, and he has 6 medals. Nobody in the history of Spain has been able to win more medals than he has. 2 golds, 2 silvers, 2 bronzes. Saúl Craviotto. I mean, it is extremely hard to stay up there for almost 2 decades. And what a level, what an effort and a dedication. I mean, behind every
medal, whole life devoted to that sport. We're talking about someone who's still out there, and today he's going to be awarded this award that he truly deserves. Huge hand for Saúl Craviotto. Sorry. Congratulations. I don't know if... I have a question. After having won it all, why do you still wake up in the morning? Why do you still jump into the water again and again? What's your motivation? I would like to thank MARCA for this award and getting it from someone who I truly admire and someone I love, which is an athlete, and surrounded by amazing sports people, coaches, and people I really respect. Well, thank you very much for this award. And MARCA, I mean, it's in my heart. And I believe in life, you always have to have a purpose, and I believe that's the key to success. And it's probably the thing that seems the easiest, but in my opinion, the toughest thing. And once you know what you want, you just have to build the rest. Have a team that helps you get there, and teamwork and managing pressure. There are many different variables, but probably the key is to have that sense of purpose, and that's where we are. And I've always had something to look forward to. And well, so now that we're here, what are your next plans? LA is part of your plans, LA? Well, LA is there. I don't know if I'm going to be there, but I don't know. It is true that we're now at a phase in which we run at the equator of the Olympic cycle, and probably sooner than late I'll make that decision to see if I can. I mean, if you have to go to the Olympics, you have to give it your all. So I'll make a decision soon, but we're on it. We know you. You're going to be there. Now we'll see. Well, huge hand, and congratulations. Well, we will be there no matter what he does. But he's going to go, come on. And we're going to continue with one of those memories that gives you, goosebumps. And I'm talking about one memory, but it's actually two of them, because something was achieved, and it made the whole country celebrate this together. Something that when we were little kids, it seemed impossible. And I'm talking about being World Cup winners in 2010 with a men's squad, and then with the women's squad. And well, this is a double award. We're going to go Mr. Alarcón. He's in charge of MARCA of the media and sponsors at Telefónica. Telefónica through Movistar is very close to our football squads, and both of them are leading both rankings. We are the best. And besides that, Movistar has a long-term project. They have committed themselves with the Spanish squad to support them till 2030. That's when we will have the World Cup here in our country. So at least until 2030, Movistar is going to be with the Spanish squad. But from a chronological perspective, the first time it happened was 2010 in South Africa, and I have data. Because only 3 footballers, or the ones who were there, played every minute, including extra time. And today we're lucky to give an award to one of them, and he is Joan Capdevila. John, where are you? Oh, here he is. Yeah, see shadow approaching us. Yes, I believe when he went into the field, he was a bit faster, but yes, it's a picture for, yes, there you go.
pictures need to look beautiful because they're going to be published in MARCA tomorrow. So, John, congratulations. I wanted to ask you because we all have that image of you, just jumping and hugging even your enemies, But how did you leave that moment, that goal from Iniesta? Well, first of all, thank you. I want to thank MARCA for this award, and congratulations to the awardees as well, to all the winners. And what we lived back then, it's very difficult to explain and put in words because it's an experience that, I mean, it's almost even hard to speak because it's a level of happiness you can explain. But I mean, with that goal, when Iniesta scored, so I had to watch it again and again just to make sure it hadn't happened. But I mean, 16 years have gone by in football. Football's the present. You cannot, rest in the past. And we're very happy of everything we achieved, of course, as you mentioned. And I believe the greatest satisfaction you get is, seeing people happy, and that smile when we got to win, at least for 2 or 3 days. Some people forgot their issues. I mean, you were hugging everybody, the people you never hug. So. And 16 years later, I mean, now we're going to come back with another star, but that was amazing. I mean, seeing people that happy and seeing people smile, and we'll never forget that. Okay, I'll go for it. What squad's better? Who's better, Capdevila or Cucurella? Come on, that's easy. I mean, it's really hard to compare those squads, but the 2020 squad got a star. So that's something. If they get it, they'll be just like we are, but I mean, it's really hard to compare. Many years have gone by, and these squad, I believe they make us, they excite us, and I think they have a chance to get that second star. And clearly, Cucurella is much better than I was. He does have more hair, but I mean, you were an amazing wing. So, I mean, you played every minute. That's probably because you were doing something right. I don't know what the Bosque was thinking. Do you truly believe we can be favorites for the World Cup? Well, probably Argentina. I mean, the present winners. I always prefer to be cautious, and I've never liked to say we are the favorites. I mean, I prefer not to make that much noise and then do something great. Well, Joan, please don't leave because we're going to call the captain of the legendary women's team that conquered the World Cup in 2023 in Sydney, in Australia. It was a squad full of big stars, Alexia, Dana. I won't mention all of them, but amazing team. We won the finals well, 1-0. And the captain of that legendary team that brought the second star, she was Ivana Andrés. Now, two defensive players. Come on. Well, sometimes you say we only give awards to strikers, but here you go. 2 champions of the world, so huge hand for them as well. Now we're going to stay with you for a minute. Ivana, I'd like to ask you if you are truly aware of the fact that your generation and your team has forever changed the history of women's sports in Spain. Well, first of all, I want to thank you all. Thank you, everybody, and I want to thank MARCA for this award and for inviting me to this gala. I'm here on behalf of all my colleagues and the Spanish Federation of Football. And, well, I'm aware of, well, the truth is, I think I'm not, actually. And it was a moment, as John mentioned. I mean, I think about it often, and I sometimes I think, well, how could I define that moment in one word? I still haven't found it. I still haven't found that word because probably many words could define that moment. It was, happiness, of course, but then you also have to value all the path each of us had worked, but also those pioneers of football and
all the people who were around us, who always supported us, all the organizations, all the institutions, and all the media. And I think, I mean, we also have to thank them, and each of them provided, made their effort to try to make sure we could fulfill that dream we had when we were little girls. And, well, we're very happy, and I hope we can win a new star. Yes, we're there. We're fighting to be in the next World Cup. How have you seen that transition? What do you think? Well, for me, Spain's the greatest team in the world. It's not just because I say so. It's actually the figures out there. And so we're very close to be classified, almost done. When you always have to play. So, but I do trust my team. The team 100%, and I wish them the best. Well, congratulations, and thank you very much. Thank you, Ivana. Amazing how we won against the British. We're very close to 2027 World Cup. Should we put on a coat, probably? Oh, that was to celebrate the next award. Two historic moments. We were in there when Spain conquered its first gold medal in the Winter Olympics. But we were there this year in Bormio, where Spain was able to get the best edition in its history. And probably to talk about this, there's nobody better than having the president of the International Olympic Committee, Alejandro Blanco. Huge hand for him. You were talking about the success in Sapporo. He actually taught me how to ski with a not very easy way. He took me up, and I was on his shoulders, and he went down at full speed, and I never skied again. Hello, Alejandro. I wanted to ask you how you leave that, Milano Cortina, that success. Well, good evening, everybody. First, Marca, congratulations. I believe many of us learned how to read with Marca. I was much younger than you were, but and then I want to congratulate all the winners, because it's just impossible to have more quality here. How we lifted? Well, I believe we had a debt. The first medal was in the 70s with Paquito, the second one in Nitra, and the two with Blanca. Then 2 bronze medals in Pyeongchang, and then the silver medal in Beijing. So, but we still, so we went to the Winter Olympics in Italy, and I believe the two people who won medals, I believe they have two very different stories. We're talking about Oriol, but I have to mention Anna, because Anna's medal was to have been able to complete with such an important injury she suffered. I always like to mention something: when you have an issue in your knee, you sit down. And Anna has a phrase which is ligaments are overstated. And so she destroyed all traditional medicine. She went to the Games. She won her own medal, and then the one with Oriol. And Oriol, well, he went there just to prove he was the best, not to win a gold medal. To say I'm here and the rest are behind me. And I believe those 3 medals, just amazing recognition of the work that the federation's doing. We've got Bernard here, but also I believe we have a great president and a great future, for sure. As Mr. Alejandro mentioned, the one who actually put an end to those 54 years without hearing the suspension. Well, I actually did it in a new discipline, mountain skiing. I believe they have seduced it all, given their beauty, their competitiveness. Also because it's quite fun, I must say. Well, he's been doing this for years. His father is a mountaineer, and his brother as well. And right now he is the world champion, a European champion, an Olympic champion. Please tell me if he does not deserve this DNA award. Oriol Cardona.
Uriol, congratulations. And tell me, how many times have you watched it again? Or you haven't? 3 or 4 times. I've tried not to watch it that much. But first of all, good evening, everybody, and I want to thank MARCA for these awards. It's a true pleasure to be with all of you and with so many legends of sports. It truly is an honor. For those who don't know about mountain skiing that much, why? Because I mean, in many cases you talk about freedom, but what's special about it? It's actually freedom, and looking for your own line and going up the mountain, going wherever you want. Because, well, the mountain is something that really has that hook, and sports in nature, I believe. I mean, I love them, and getting to the top of a mountain, enjoying everything up there. It's one of the best things about mountain skiing, besides the competition. But wait for us, Uriol, because the second medal was won by another protagonist of the edition. She's Ana Alonso. 2 medals, huge hand for him as well. Anna, in your case, I believe these were not 2 medals, well, actually 3, because the first one, in my opinion, was to be there. Be in the Olympic Games after you were run over by a cow when you were training. Alejandro told us. Do you feel it that way? Well, first, thank you very much. I want to thank MARCA for this night and the award. I would also like to congratulate the rest of the awardees. And yes, as you mentioned, haven't been able to get to Cortina. That was my success. I was there. I only wanted to enjoy every minute because everything had been had been hard, and I made it. So I only wanted to enjoy it. That medal, Alonso Cardona. I mean, there was a huge suspense. I still remember what you did when you realized the penalty. That penalty wasn't as huge, and you had won. Well, the truth is, those moments were, a lot of tension. Uriol, of course, he was competing. He was trying to recover as much time as possible because we didn't really know how much the penalty was going to be, and we were all waiting. And it was horrible, actually. That moment was terrible. And we didn't know how much the penalty was going to be, so that's when we saw 3 seconds that we were very happy. Well, thank you very much, Ana Alonso, DNA Award. Thank you very much. And we're not living snow because a month after that, a month after the Olympic Games, we lived another amazing moment in the Paralympics, and we still we're on that high with Uriol and Ana. And we know who she is. She's an amazing star. She's going to be a legend of sports. But before that, Marta Sarabia, she's in charge of sponsors at CaixaBank. She has been pushing since 1919 Paralympic sports. Please. Marta, thank you very much for being with us. And now, the protagonist of, she has amazing talent, she has the name of an actress, and she goes through the gate at an amazing speed, but only has she won 2 golds, 1 silver and 1 bronze. She's also studying, well, Nadia was saying this before we started. What's she studying? Communication in Granada. She's right in her exams. She's Audrey Pascual, and we're extremely happy of having her here tonight. Thank you.
I don't know if you have started exams already or if you're on it. Today was the first time, so well, I didn't do it because given that I studied in Granada, we had to change it. But well, thank you very much for being here. And how do you feel when you get these awards surrounded by so many stars like Oriol and Anna? Well, the truth is, I am extremely excited. It's an award that's, I mean, it's wonderful to share with the legends of sports surrounding us, and 3 more sports people from winter sports, and they probably, have been watching a bit more and have a space, and it's a sport that hasn't been as visible, but it truly deserves it. After winning 17 medals in the World Cup, 4 in the Olympic Games, and what now? What are you going to do now? I mean, well, now I have to study because I have to finish at least this year and have to pass all my subjects, and next year there's a World Cup again, so I'm going to have the summer. In the summer I'm going to be a bit more free, but in September we have to go back to it, and because, well, there's a World Cup. That psychologist that recommended you when you were 9 not to think about goals or unachievable goals, what would she be thinking right now? That's a question we all wondered about. Well, hello to a great psychologist. Yeah, sorry, of course, we respect all the psychologists, but she didn't get it right, did she? I mean, limits, are always up to us. Nobody knows how far you can go better than your own self. No is always available, so at least you have to try. Well, thank you very much, Audrey. We still haven't mentioned that as you have checked in every table, you have a card with one of the qualities that all the protagonists of the night have got. And you have passion there, we've got effort, and all those virtues and qualities are always in the heart of Lidia Sanchez Puebla. She is a runner. She just got a bronze medal and a 10K in the Ibero-American championships. Amazing sportswoman. But besides that success, she is also a doctor. She got a PhD in sciences of vision due to her research on early detection of Alzheimer's through the retina. Lidia, congratulations. Good evening. I'm being told, ask Lidia how is she able to do it all, medicine and sports and everything. But I want to ask you, what you discovered, how you did it, and what's the message you want to convey? Well, I've been devoting many years to both sports and medicine. I combine my academic career and as well with my PhD, and I focus on researching Alzheimer's with mice. And all these years of research, our objective is to be able to find some possible biomarkers to have an early detection of this disease and be able to do something with it before it actually develops. Well, thank you very much. And now we want to give the floor to our next awardee. He is, he represents the spirits of these DNA awards. And in fact, Marcus started telling his story when he was very, very young, 11. He was 11 when he started going to our newsroom. Well, today, this 23-year-old kid is amazing. He had big dreams, and today he's leading the Moto2 Championship. He's one of the main protagonists of the world motorsport. So please, huge hand for Manu González. Manu just won yesterday in Hungary. 3 wins in a row. Clearly the leader in Moto2. We'll see where he goes next year. Thank you very much, Lidia. I was actually seeing the picture behind us. You look like a child here, but you still look like that way. Just landed, right? Yes, you just got here from Hungary. So how you come living the World Cup? Well, thank you very much, everybody.
I want to thank Marca for this trophy, well, this award. I also want to thank LG Spain for their support, how much support they've been giving me for throughout these years, and the values we all share. And yes, I got here this morning from Hungary because we're in the middle of the season. Everything's going great. It doesn't always happen like this, so we have to try to enjoy it. But know where we are as well. I mean, keep on working day after day, trying to improve, and that happened. A few years ago, things have changed a bit, but I'm just as happy. You are being amazing at Moto2. So what about next year? Are you probably going to be in MotoGP with Marc or what? Well, of course, I see myself there, but it's not up to me. Well, it's up to me is winning the races, and that's what I'm trying to do. Great, huge hand for Manuel González. Congratulations. Well, this is about young people, and so, of course, our last, just like a latest award. The next one's also it's getting early success, but first we're going to have the marketing director at Lexus. Because after Nadal and Alcaraz, I mean, it can't be true. I mean, we now have Rafa Jódar. Why? We probably don't deserve to be that lucky. I mean, we've got them all. And this year, his appearance, he was amazing. He won in Marrakech. He has amazing wins in clay. He's gone through some all-time highs from Sinner, from Alcaraz. In his debut, he got to quarterfinals. And Zverev finally won, was the one who actually won. But, I mean, he looks amazing. Rafa Jódar. '19 from Leganés. He looks great in a suit. Well, congratulations. You started the year and you were number 165. Do you know where you're at now? Not truly, because it was updated today. But I think you're 23rd, close to Davidovich. Is that possible? Well, could be, because I did quite well. I did quite well. Yeah, he did quite well. Yeah, not bad, right? Quarterfinals in Roland Garros. Yeah, everything's going so fast. But what's your objective for the rest of the season? Can we dream about you doing something amazing at Wimbledon or what? Well, first of all, good evening, everybody. I wanted to thank Marca for this recognition. It's an honor to be here with so many legends of sports, and I also want to congratulate all the sports people who are at this event and on this tour with clay. And I've played many games. Now we're starting with grass, and I haven't played this surface too much. We haven't got that many courts, tennis courts, and with grass in Spain. And I want to enjoy these tournaments. Oh, don't leave. There's a surprise here for you. We were telling you that things were going to happen. So, Bad Bunny. No, I'm joking. No, not enough budget. No, I mean, his agenda, too many concerts. But we've been told you really, really like reggaeton. And we have called an amazing guitarist. His name is Juan Carlos Moreno. He was here when we started. He plays with Funko Optide, and he's an amazing guitar player. So please go back and enjoy.
Amazing, right? Juan Carlos, amazing guitar player. Well, now we are getting to a very important moment. As Mandela said, sport has the power to change the world, and MARCA, with the alliance had for 5 years with the Laureus Foundation, we want to contribute to it. So I'd like to call the president of the Laureus Academy and also the director of MARCA. Please, if you are kind enough to come on stage. Thank you. Missing someone, right? That's the alliance MARCA has with the Laureus Awards. I mean, we've always walked hand in hand and we've always been together. We talked about the Oscars of sports. Awards are only the greatest sports people aspire to, and here we go. Mr. Fitzpatrick. Welcome, Sim Fitzpatrick. What work does the Laureus Foundation? Very special, and especially special tonight that you have recognized one of our great athletes, one of our great academy members, Nadia Comaneci, who is an absolute hero for us. We started 26 years ago in Monaco, 30 athletes doing exactly this, celebrating excellence in sport. And we are 26 years on. We're still doing the same. We've been in Madrid for the last 3 years, and I congratulate all the athletes that are here tonight. I'm sitting next to one of the all-time great cross-country skiers, and could I just say one thing to you? You have a great voice. You must use your voice to help change the world, because sport, as our founding patron said, sport has the power to change the world. And we are so committed to doing that. We have 300 projects globally. We've raised over €250 million in 26 years to put back to helping children get engaged in sport. So thank you very much. And thank you to MARCA. You don't believe how much we thank you. Thank you, Shin, que nos ha animado a utilizar nuestro altavoz para intentar... Well, thank you very much. It's encouraged us to use our voices to keep on changing sports. In this case, the Laureus Sports for good honors been awarded to the Ricky Rubio Foundation. He was a Silver World Cup winner, silver, but we deserve the gold. He's not here because still fighting for the Endesa title. In fact, Juventud yesterday they won to Baskonia, and with an amazing game from Ricky. Well, he's not here, but his father is here, Stefan. So please, let's welcome Esteban Rubio. Please, we've got great lighting, so this is a check. 10,000 euros. Huge hand. Ricky couldn't be here today, but he shared a clip with us, so let's watch it. These awards for all those who believe that sports can help people in the toughest times. My family and myself, I wanted to thank Laureus and MARCA
for trusting us and trusting our mission and for giving a voice to this message we fight for as a foundation. You don't have to fight your battles alone, and we're here. We're here to fight with you. So really, thank you very much, and I hope I'd be able to attend in the future. Thank you very much. And Esteban, Ricky was telling us, but please, you can explain the purpose of this foundation? Yes, it works. Yes, thank you everybody for this award. It's a pity he couldn't make it because he's the one who actually deserves it. It's true that Ricky's foundation's it's working very, very hard on. It's very, very hard. And some years ago we lost Ricky's mother, and he promised that he'd work to improve everything around research in lung cancer. He's worked hard on it, and as a father, I'm much prouder of everything he's done with the foundation than even more than having someone making people happy with basketball. But when he tells you, I'm not feeling well, I'm going to stop for a while. What do you do with one? Well, he told me he was with the Spanish squad in Madrid, and we had breakfast at home. He said, "Can you please come? Why aren't you training in Madrid?" But no, he came and he said, "I want to quit it. I'm going to quit it all because I'm not feeling well. My head's in my head." It was hard, but his wife told me, "Hey, your action was great." The first thing I did was, we never try to force anything because, of course, mental health is extremely important. And I want to call on all those sports people or everybody, even if you're not sports, but you're into sports, go to psychologists. Although you mentioned one psychologist before, maybe some of them don't get it right, but normally there are people who actually help us a lot. And going to the psychologist doesn't mean you're crazy. It's actually going to help your health, your mental health. Thank you, Esteva, for that recommendation. Yes, it was immensely successful, but also that very important message for society, which is to put mental health on the table. We're reaching the end of this gala, and we're going to hand out the next DNA MARCA award. But first, and before that, I'd like to invite the Minister of Sports, Culture and Vocational Training. So it's sports first. Milagros Tolón, huge hand for her. Thank you. I'd like to, if I could choose one of the ministries, it wouldn't be the Ministry of the Interior or Justice or anything. It would be sports. Milagros, you have a privilege. You have that responsibility. But yes, so much success in sports in Spain that you're celebrating, things every day. Well, thank you very much. And yes, you're right. It's an amazing ministry. It's so kind, and especially having an outstanding team that really helps me to support sports in our country. Well, let's go for it. Let's go to our next winner, one of the most outstanding coaches, one with more wins at a European level, 5 Europa Leagues, 2 European Super Cups in just 10 years. So huge hand, really, for Unai Emery. Ms. Milagros Tolón, Minister of Sports, Vocational Training and Culture. Thank you very much, Milagros and Unai. You're amazing in Spain, in France, now in the Premier League, and taking Aston Villa to the greatest highlights of its history. How do you do this in the strongest leagues in the world? Well, probably mainly because I've been lucky enough to go through places where
where I was able to learn a lot, and I learned from people, from other people's experience. They were able to transmit that, and that happened for the first time in Valencia. In Valencia, that's the first time I played in Europe, in the European Championship. And then in Seville, they had already won the Europa League, and they shared with me that DNA, that gene. So, I mean, those years in Europe, winning with the Seville, with Sevilla, of course, I added something, but I guess, but they taught me so much. And then I was able to transmit that experience. But they gave me the ability to do it as well, and there's Villarreal, and well, thanks to that, we were able to join our forces and win again with Villarreal. And then in England, you know, a team that's part of history in Aston Villa for many years, they won the Champions League in 1992, and since then they hadn't been able to almost play in Europe. And well, the fact that I was able to blend my experience and all this process as a coach to make the most of that team at Aston Villa. I mean, they really helped me. They've helped me with an amazing team, an amazing project, and their support's been full. And then a city that was hungry for it. So I want to thank all those teams that they made me a champion, and I added my little bit, you know, my drop. So if you want a European title, just choose Emery, Arteta, Lopetegui, Manol. I mean, what's going on in Guipúzcoa, that part of Spain? Why this number of coaches? What are you taught there? Maybe from my side, probably the responsibility my father transmitted to me, the fact that you have to do something in situations in which, I mean, that I expose myself to. And the club allows me to do that. So I really understand that sense of responsibility. And also the commitment, your commitment, if you commit yourself. And I also want to thank MARCA, because MARCA has that commitment and that responsibility with society, with Spanish society, but also with the whole world. And at the same time, from that commitment and that responsibility, that's why we're able to have all that information. I wake up in the morning, I read MARCA, and I go to bed while reading MARCA. And I'm in Birmingham, so you know, it's amazing how close to home MARCA makes you feel. So that's how I can get to know what's going on in this amazing Spanish sports. Not just the success of those who win, but also just the ones who are competing. And that truly, I would really want to thank MARCA, and congratulations to all the winners of the night. And MARCA has also been the newspaper that's been with us in Birmingham as well, with Diego Picó, and so thanks to the editor, and I want to thank Juan Ignacio, because we have MARCA in Birmingham, in the final in Istanbul that we played this year, and of course, you know, Spain as a brand, walking outside and being successful out there. I mean, it gets a lot of visibility here as well. So thank you very much. Well, thank you, Unai. Thank you. Well, Matthias, we get into the end. Any MARCA Legenda, any legend? I think there's several. Two that I know of, and that's going to be three now. We've got Nadia and Saúl Craviotto, all right. And, well, let's give this award, the most prestigious award in MARCA, and to hand it out, I'd like to once again call Juan Ignacio Gallardo. He's the editor-in-chief of MARCA, also Laura Mujica, Director General of Unidad Editorial. Huge hand for them, please. And now the protagonist. If someone's had a terrific year, it's actually him. 6 gold medals. I mean, he truly mastered the sports, and for such an amazing career, and for being at the highest level in winter sports, huge hand for our next legend, Johannes Klæbo. Huge hand for him, please.
huge hand for a true legend of sports, Johannes Klæbo. Johannes, nice to meet you. Congratulations. Welcome to Spain. You know, MARCA Leyenda is... excuse me, I would like you to know which legends have received the MARCA Leyenda before you. La piel de gallina, Matías. Tengo la piel de gallina. Johannes, what does it feels like to be on the list with those legends? And you are a legend too. I mean, it's quite crazy. From being a kind of a small kid from a small place in Norway, it's quite unreal to be here and to receive this award. It's yeah, I need to say thank you to MARCA and to really get this prize. And I mean, I wish I was paying a little bit more attention to my Spanish classes at school, so I could have said a little bit or had this interview in Spanish, but I prioritized skiing instead, so yeah. Okay. Johannes, how do you handle the pressure of being the man who all the people wants to beat? It's a good question. I think it is something you kind of learn to live with. It started the opposite way, where you always wanted to attack, and then kind of after you get good results, things changed. And I feel like now you kind of, if you have a good balance in life, if you're happy and if you're enjoying and kind of enjoying the fact that you're actually racing, which is what triggers me. I really like to be on the stage where I compete, and I like to have the bib on. That's kind of where I get all my motivation, and then it also is a little bit easier to motivate yourself when you all know all these young kids that wants to beat you. Johannes, you have achieved everything. What's your next goal? Maybe 6 medals in France 2030, or what are your objectives? Yeah, we'll see. First of all, next year we have the World Championship in Sweden, which has always been a duel, Norway against Sweden. So that's going to be on the short term, but long term, it's definitely the Olympics in 2030, and that's something that I think all of us is dreaming of, and being able and to have the privilege of having another Olympics in Europe. It's gonna be special. It was very special this year, having the family and friends there cheering for me. So having the opportunity to do that one more time is something I'm really looking forward to. And now a good friend wants to leave you a message. Hei Johannes, gratulerer så mye med nok en pris, MARCA Legends, MARCA Legenda. Det er fullt fortjent etter den sesongen du har hatt, og du skal kjøpe videre. Vi skal trene hardt sammen i sommer. You know him, Atletico striker, Sorlot. Yeah, I know him very well. So I was hoping it was no texting, so I could have said that he was just talking about the World Cups that are, or the World Cup for in soccer that are coming up. But yeah, he's a good friend. So I was here a month ago watching the
the match against Barcelona in the Champions League. So yeah, we used to spend some time together in the spring and summer. So this year it's going to be less time because he's been going to be in the World Cup. But yeah, it is pretty cool. The last, Haaland. You know Haaland is going to come to Spain, to La Liga, Real Madrid, Barcelona. What do you think? I heard some rumors, so we'll see. But it's going to be cool to have one friend on each side of the pitch, Atletico versus Real Madrid. That's something I would like to see. So, like I said, if I'm being in charge and had the money, I would definitely have bought Haaland. I think he's a great striker, scores a lot of goals, and he has a good market value. So I would have done that. Johannes, it has been a pleasure. Congratulations, thank you very much, and this big aplauso para él. Huge hand for him. Congratulations. Johannes, keep upstairs because tenemos que hacernos una Well, foto we de must familia, Graciela. take a family picture, Graciela, although I believe the Minister of Sports want to share some words with us before we close the event, please, Mr. Milagros Tolón. Or picture first. What do you think? Oh, great. The minister is going to be closing the second edition of MARCA DNA Awards. Well, good afternoon again. The truth is, it is a true honor to be able to participate in this Gala of Sports organized by MARCA, and because every year they recognize the talent of amazing sports people like the ones that are here with us today. I'd like to start by congratulating the winners of this edition. Their careers, some of them are starting and some of them are part of history already, show something extremely important, which is the best of sports, talent, effort, and constant work, and all of them share the secret behind the double helix of sports DNA. Also, please allow me to congratulate Unidad Editorial and MARCA for their commitment that's been constant for many years with our sports, with Spanish sports. The media have an essential role providing visibility not just of the success and the milestones reached by our sports people that we celebrate today, but also the work of those people who are behind them, whose lives make the success even bigger. In the months I've been in the ministry, I have had the privilege to see live some of these amazing facts. Oriol Cardona, Ana Alonso, Audrey Pascual are here with us today, and I believe that, I mean, what they did in the Winter Olympics, behind that we can see something amazing, which is a full X-ray of what sports should be. Talent, effort, overcoming difficulties, being humble, and especially being a team player. That's why we like to practice sports, and that's why we like to watch sports. Sports unites us. And in fact, we're about to start one of the events, sports events, that generate more sense of belonging, the Football World Cup. I love our team, our national squad. They have talent, they are excited. I believe they are a true candidate to success and to win. The happiness provided by sports is amazing. Sport changes lives and changes full countries. So, just like in Barcelona 1992, we live in it now again, just like back then with this World Cup. So, and with the World Cup we're going to have in 2030, I'd like to mention that this government, the government of our president, has placed sports at the core of its policies, because we are sure of the fact that giving access to sports, practicing sports, enjoying sports,
guaranteeing something as important as equity and equality. We're also supporting our high-level sports people, offering better opportunities so they can develop their professional careers. And I believe the results we're seeing recently show that we're walking the right path, and that's been thanks to a great public investment made in sports policies, the biggest in history. These aren't just options. We're talking about data. We're talking about over 2.3 billion euros since 2018. And sports federations, whose work is clear, have received more money than ever. We have increased investments in facilities and different technical programs. We have transformed something as important as the sports ecosystem, placing sports people at the core of that system and creating a new governance system that will bring sports back to the first level. This effort's not an individual effort or an isolated effort. It's a project. It's a group project, a collective project that involves the Ministry of Culture, the Spanish Council of Sports, the Spanish Olympic Committee, and the Spanish Paralympic Committee. Institutions that contribute to something as important as the objective to build a sports model that's more inclusive and more ambitious. And before the end, I'd like to once again thank the work of the media in the promotion of sports. What's not told does not exist, and that's why it is especially relevant to see the bet that markets made for years now for female and women's sports and the Paralympic sports. When many people were looking elsewhere, you, dear editor, contributed to provide visibility to sports people who deserved being protagonists. And that has been essential for something as important as accelerating changes that are non-negotiable today. Sports isn't just a mirror of what we are as a country. It's actually a tool to decide what we want to be. And that's the commitment we share in public institutions to keep on reinforcing sports system that won't leave anyone behind, that's able to recognize merit, and that's able to make sure and guarantee that talent, no matter where it is born, has a chance to be developed. Thank you very much, and congratulations, everybody. Thank you very much. Good evening. Thank you very much, and of course, we cannot end the celebration without an amazing family picture, so please, all the awardees, all the winners, if we can ask you kindly please to come on stage, don't forget your words. Huge hand for all of you. Thank you. Please, all the winners of the night, it didn't go that bad, right? We're all having dinner. I'm hungry already. But sorry if it was a bit long. We weren't able to do it any shorter. Well, amazing, amazing picture. It's going to look terrific. With these sports people, this amazing family picture. This is the dinner. It's not the dinner, it's the end of an amazing night full of talent, and so I want to thank them all. I want to thank all the awardees, all the winners, all the amazing people that have been with us today for showing that behind every moment of success there's effort and passion. I also want to thank all those of you who made it all possible. It's been a true honor to be able to share this now with you. Likewise, what's going on?
Also the people who handed out the awards, everybody on stage, come on. Well, thank you very much, and long live MARCA.